and security. Mkutano wa kwanza ambao ulifanyika 2012, wakati huo kakaangu Mheshimiwa Jakaya Kikwete akiwa ndio anaendesha sukani ya nchi hii, ulifanyika kwa mafanikio makubwa na ulikuwa chachu kwa Tanzania kuamka tena na kuleta mageuzi katika sekta ya kilimo, tukisaidiwa na nchi mbalimbali na washirika wa maendeleo AGRA akiwa mmoja wapo. Kwa miongo mingi sasa, AGRA imekuwa mstari wa mbele katika kuisaidia Tanzania kutekeleza miradi mbalimbali ikiwemo afya ya udongo SHP, mifumo ya mbegu Afrika PAS na mradi wa mbegu na teknolojia Afrika SSTP. Kupitia misaada mbalimbali kutoka kwa washirika wa AGRA, jumla ya dola za Kimarekani milioni 60 ziliwekezwa katika programu hizi katika awamu ya kwanza 2006 hadi 2016. Na katika awamu ya hivi karibuni 2017 hadi 2021, AGRA wamewekeza zaidi ya dola za Kimarekani milioni 20 kama mpango jumuishi wa kusaidia utekelezaji wa awamu ya pili ya programu ya maendeleo ya sekta ya kilimo SDP2. Mpango huu unajumuisha shughuli za kujenga uwezo kwenye uratibu mali kwa ajili ya utekelezaji wa SDP2 chini ya Wizara ya Kilimo na wizara nyingine zinazohusika na sekta hiyo. Vile vile, AGRA imekuwa ikitoa misaada ya kiufundi na kifedha katika kubuni na kuanzisha programu ya viwanda vya kilimo Tanzania, yaani Tanzania na Agro Industrialization Flagship Program, ambayo ilipitishwa na kuzinduliwa rasmi Septemba mwaka 2020. Programu hii imewasaidia wakulima katika kanda maalum za uchumi wa kilimo, yaani agroeconomic zones, ambazo ni kaskazini, kusini, nyanda za magharibi na Zanzibar. Na kwa kipindi cha 2022 hadi 2030, AGRA imejipanga kusaidia kuwekeza katika kilimo himilivu, yani resilient agriculture, kupunguza umaskini kwa wakulima wadogo, kuboresha lishe, kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi kwa maana ya climate change adaptation, na kuwezesha wanawake katika ujasiriamali. Na leo hii, kwa kuangalia programu ya mkutano huu na yote ambayo yamekuwa yakiendelea hapa tangu siku ya kwanza ya jukwaa hili, ambapo shughuli zenu zimegawanywa kwa kuzingatia kauli mbiu ya mkutano huu ambayo inasadifu vyema na maudhui ya mkutano huu, yani recover, regenerate and act. Napenda kusema asanteni sana AGRA. Ni imani yangu kwamba mkutano huu unahusu mifumo ya chakula Afrika utakuwa na mafanikio na kuleta matokeo yaliyotarajiwa. Kwa upande wetu kama wenyeji wenu, tumejidhatiti na tutajitahidi kuhakikisha malengo ya mkutano huu yanafanikiwa. Waheshimiwa viongozi na ndugu washiriki, mashaka yanayoikabili Afrika katika usalama wa chakula yameelezwa kwa uzito wake na wengi waliopata fursa kuzungumza katika mkutano huu ulioanza juzi tarehe 5 mwezi wa 9. Tangu juzi wataalamu na mawaziri wamekuwa na mijadala hiyo, na asubuhi ya leo kulikuwa na mkutano wa vijana wa Afrika ambao ndio wanaolengwa katika mageuzi ya kilimo. Walipata fursa ya kueleza changamoto wanazokabiliana nazo katika safari ya kujiendeleza kupitia kilimo. Vijana walibainisha ukosefu wa taarifa sahihi, ukosefu wa ardhi, mitaji kwa ajili ya uwekezaji, kuibuka kwa maradhi duniani na athari za mabadiliko ya hali ya hewa ama mabadiliko ya tabia nchi kuwa ni vikwazo vikubwa vinavyosababisha serikali zetu kupunguza uwekezaji kwenye kilimo. Vijana walitaka viongozi wa Afrika kutumia wakati huu wa changamoto nyingi duniani kuwa ni fursa
kwa kufanya mageuzi ya sera na mifumo ya kilimo katika nchi zao, na kwamba vijana wawezeshwe kuzalisha kuendana na mahitaji ya dunia. Kutokana na utajiri wa mali asili zilizopo barani Afrika, fursa zilizopo barani Afrika, bara hili lilipaswa litoe suluhisho kwa changamoto za mifumo ya chakula duniani. Tumebarikiwa kuwa na 65% ya ardhi yote inayofaa kwa kilimo duniani. Tumebarikiwa na utajiri wa 60% ya watu wetu kuwa ni vijana ambao ni nguvu kazi kubwa. Tumebarikiwa maji katika mito na maziwa makubwa, na vile vile tumejaliwa madini yanayoweza kutupa fedha za kutosha kuwekeza kwenye kilimo endelevu. Pamoja na yote hayo, Afrika tumebaki kuwa walalamikaji badala ya kutafuta suluhisho kuelekea njia itakayoleta mapinduzi ya uchumi wa kijani. Inakadiriwa kwamba zaidi ya Waafrika milioni 283 wanalala na njaa kila siku. Wengine wanapata utapiamlo na magonjwa yanayohusiana na lishe. Kibaya zaidi, wapo wanaokufa kwa kukosa chakula. Hii ni aibu na hali hii haikubaliki hata kidogo. Tupo hapa pamoja na IGRF na washirika wa maendeleo, sekta binafsi, wasomi na wataalamu kutoka Afrika na duniani kujadili kadhia hiyo, kubadilishana uzoefu kuhusu namna ya kuendeleza minyororo ya thamani ya bidhaa za kilimo na kujadili mipango ya kuimarisha usalama wa chakula na usawa wa kiuchumi barani Afrika. Ili kuyafikia malengo hayo, sisi kama viongozi wa Afrika hatuna budi kufanya tathmini ya vipaumbele vyetu na kuvinasibisha na mahitaji ya sasa katika muktadha mpana wa kidunia, ili tuweze kuyafikia mageuzi tunayoyataka katika mifumo ya chakula na kuifanya sekta ya kilimo kutufikisha katika Afrika tunayoitaka. Ninatambua tumejiwekea ahadi kadhaa, ikiwemo kuongeza bajeti katika kilimo, kuimarisha ukuaji jumuishi wa sekta ya kilimo na kuhamasisha ushiriki wa sekta binafsi. Tulitoa ahadi hizi ili kutekeleza ajenda ya Umoja wa Afrika ya Comprehensive African Agriculture Development Program ya mwaka 2003. Tulitoa ahadi hizi pia ili kutekeleza azimio la Malabo la mwaka 2014. Sasa katika kuzitekeleza ahadi hizi, Tanzania imeshajiwekea mipango na mikakati kadhaa, ikiwemo: moja, kuendelea kutekeleza programu madhubuti ya maendeleo ya kilimo, yani Comprehensive African Agricultural Development Program tangu ilipoanzishwa mwaka 2003, pamoja na azimio la Malabo la mwaka 2014 kuhusu kuongeza kasi ya ukuaji wa sekta ya kilimo, yani the 2024 Malabo Declaration on Accelerated Agricultural Growth. Miongozo na maazimio hayo yanaelekeza nchi za Afrika kutenga angalau 10% ya bajeti kwa ajili ya kilimo, kukuza sekta angalau kwa 6% kwa mwaka, na kutoa fursa za ajira kwa vijana angalau 30% katika minyororo ya thamani katika kilimo, na kuongeza biashara ya bidhaa na huduma za kilimo ndani ya bara la Afrika. Pili, tunalotekeleza ni kwamba katika mwaka wa fedha 2022 na huu 23-24, serikali iliongeza bajeti ya kilimo mara 4 zaidi yalivyokuwa mwaka 2021. Ikilinganishwa, tumeongeza bajeti kutoka dola za Marekani 125 milioni hadi dola za Marekani milioni 400 kwa mwaka, kuanzia mwaka 2021 mpaka tunavyoendelea hivi. Vile vile serikali imeanza kutekeleza ajenda ya 1030 au ajenda 1030 inayolenga kuongeza ukuaji wa sekta ya kilimo hadi 10% ifikapo mwaka 2030, ambacho ni kiwango kikubwa ikilinganishwa
na asilimia karibu 4 ya sasa hivi. Tanzania imejidhatiti kuingia kwenye masoko ya chakula ya kikanda na kimataifa ili kukidhi mahitaji ya chakula katika nchi mbalimbali. Tunaamini Tanzania inayo fursa ya kuwa mzalishaji na msafirishaji mkubwa wa mazao kama mahindi, mchele, mboga na mafuta ya kula katika Jumuiya ya Afrika Mashariki, Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika na nchi nyingine za Afrika na dunia kwa ujumla. Sasa, ili kuchochea kilimo biashara, nchi yetu inatekeleza miradi ya kurahisisha usafiri na usafirishaji wa bidhaa kupitia nchi kavu, yani roads and railways, kupitia bahari na angani. Vile vile tuna miradi mikubwa ya kuzalisha nishati na kujenga mifumo ya mawasiliano ya haraka baharini, Tanzania Broadband System na 2 Africa System au project, ili kuwezesha kupatikana kwa maendeleo yanayotarajiwa. Jitihada hizi zote zinalenga kuharakisha na kurahisisha biashara kati ya Tanzania na nchi nyingine za Afrika, hususan kupitia ukanda huru wa biashara barani Afrika FCFTA, ambapo tayari tumeanza utekelezaji kwa baadhi ya bidhaa na nchi 7 za Cameroon, Misri, Ghana, Kenya, Mauritius, Rwanda na Tunisia. Tanzania vile vile, ili kurahisisha upatikanaji wa fedha kwa ajili ya kilimo, Benki Kuu ya Tanzania imeyaelekeza mabenki kupunguza riba za mikopo ya kilimo hadi kufikia 9%. Tunaendelea na jitihada za kuwavutia wanawake na vijana kwenye kilimo, ufugaji na uvuvi, na jitihada hizi zinaratibiwa chini ya programu ya Jenga Kesho Iliyo Bora au Building a Better Tomorrow, ambayo imezinduliwa na inatekelezwa maeneo mbalimbali nchini. Jitihada nyingine ni pamoja na utekelezaji wa programu ya viwanda katika kilimo, yani Tanzania Agro-Industrialization Program, ambayo imejikita katika kuongeza thamani ya mazao ya kilimo, kuimarisha miundombinu ya umwagiliaji, utafiti na uzalishaji wa mbegu bora na kuimarisha mifumo ya masoko. Mheshimiwa viongozi, ndugu washiriki, nimetoa mfano wa Tanzania, lakini na hakika jitihada mbalimbali zinafanyika kote barani Afrika. Jana tulikuwa Kenya, tumesikia Kenya wanachofanya na hatua iliyofikia. Hivyo ni rai yangu kwa washiriki wa maendeleo au washirika wa maendeleo, washirika wa AGRF na sekta binafsi kuziunga mkono serikali za Afrika katika jitihada za kuendeleza sekta ya kilimo. Hatua hizi ni muhimu sana katika kuimarisha mifumo ya chakula na kuhakikisha uendelevu wake. Na katika muktadha huo natoa wito kwa Afrika kuonyesha mshikamano na nchi ambazo zinakabiliana na changamoto kubwa za njaa na usalama wa chakula kutokana na sababu mbalimbali ambazo nimezitaja hapo mwanzo katika hotuba hii. Mheshimiwa viongozi na ndugu washiriki, Tanzania ipo tayari kushirikiana na wadau mbalimbali pamoja na washirika wa maendeleo katika kutumia fursa za uwekezaji zinazolenga kuleta mageuzi katika mifumo ya chakula nchini. Ni matumaini yangu kwamba mkutano huu utakuja na mapendekezo yatakayoliwezesha bara letu kuhakikisha uendelevu wa kilimo na mifumo ya chakula, kubuni mikakati kuhusu namna ya kushirikiana katika kushughulika na changamoto ya usalama wa chakula na lishe miongoni mwa nchi za Afrika, kufungua fursa za kilimo biashara na fedha kwa ajili ya kusaidia mifumo ya chakula kwenye ngazi za kitaifa, kushirikishana katika taarifa na uzoefu pamoja na kutumia teknolojia na mbinu za kisasa ili kujenga mifumo endelevu ya chakula, hasa katika uzalishaji, afya ya udongo, uongezaji wa thamani, utafiti na masoko, kuimarisha biashara kikanda ili kuongeza usalama na uhimilivu wa chakula, na kutekeleza ahadi za nchi za kutatua changamoto ya ajira kwa vijana, ambapo kila nchi
itatoka kwenye mkutano huu ikiwa na malengo pamoja na mikakati ya kuyafikia malengo tuliyojiwekea. Waheshimiwa viongozi, ndugu washiriki, mabibi na mabwana, sasa nihitimishe kwa kuwashukuru tena kwa kuungana nasi katika mkutano huu na niwatakie kila laheri katika maazimio yenu. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Karibuni Tanzania. Waheshimiwa viongozi na ndugu washiriki, katika utambulisho nilimwacha Waziri Mkuu mstaafu wa Benin, Mheshimiwa Zinso. Yuko pamoja nasi hapa. Asante sana. Let's give a big round of applause to Her Excellency, President Dr. Samia Suluhu Hassan. Thank you so much for that inspiring speech. Asante sana kwa hotuba hiyo. Alisema kwamba sisi wa Kenya Kiswahili kidogo ni kibovu. Amesema sana. Lazima nimtetee rais wangu Ruto. Kwa sababu najua sisi wa Kenya na wa Tanzania sisi ni mandugu wa karibu. Wa Kenya tunazungumzia wa Tanzania kwa Kiswahili kibaya. Wa Tanzania wanatujibu kwa kizungu kibaya, tunaendelea. Tunasonga mbele kama injili. Ama namna gani? What I said is that Tanzanians and Kenyans were close friends. That's all, nothing more. Well, there are a few other things there, but this is a family matter. We're going to leave it there in the level of Swahili. We won't get into it. Najua, our foreign ministers, January Makamba and Alpha Buntua, understand. So we will leave it there. They can discuss later among themselves. But I really appreciate that we apologize that the translation did not work for parts of Her Excellency's speech. It was really inspiring talking about what Tanzania is doing to transform the food systems here. And she talked about the commitments, international commitments, like the Malabo Declaration, and other initiatives that the country is doing here. President Samia Suluhu Hassan said we should not be complaining as Africans. We have vast water and mineral resources here. 60% of our population are the youth. We have everything we need here to transform our food systems. Do you agree? I didn't hear the right applause for that. I think. And one of the things that Her Excellency talked about, like in the last 2 financial years, her government has quadrupled their agricultural budgetary vote. So from what it was 2 years ago, it was about $100 million. In the last financial year, it was $400 million, quadrupled the budget going to agriculture in Tanzania. And she also acknowledged the contribution of the youth who were meeting here this morning and what they want to transform the food systems in the continent. And she said that Tanzania is ready to work with stakeholders and other investors to transform the food systems here in the country. Nimekosa ama nimepata, Rais? Asante sana. As Africans, we love music. We are a musical people, and it is now my pleasure to introduce Angel to entertain us. Angel, tafadhali. Ndio yule pale. Tafadhali mkaribishe. Please give a big round of applause to Angel. Naam, hotuba ya Rais Samia Suluhu Hassan na maelezo kutoka kwa MC Lar Madoo ni burudani ya muziki kutoka kwa Angel Magoti, ambaye hapana shaka atatupa burudani ya kutosha na uhusiana na masuala ya kilimo na mifumo ya kilimo barani Afrika. Tutakuja pamoja nao pia kuyasaidi ambayo Rais Samia Suluhu Hassan ameyazungumza kwenye hotuba yake. Burudani hapa. Tanzania ni nchi yangu, Afrika ni bara langu, bara lenye
vijana wenye nguvu na wachapakazi, ardhi iliyojaa rutuba na fursa nyingi kwenye kilimo. Kwani nini hame bara langu niende kwingine na hapa kuna mafanikio? Wazee wetu walileta uhuru, ni wakati wetu kwa uhuru wa uchumi. Viongozi tupeni nafasi, tupeni mitaji, tupo tayari. Angel, thank you so much. I never thought a song about agriculture could bring the house down like that. Did you ever imagine? Umetisha sana. Asante. Another big round of applause for her. That is the most fun song I have ever heard about agriculture. And the youth say they are ready. Congratulations, Angel. Ni malaika kweli kweli. It is now my pleasure to invite to make
her framing remarks on setting the vision for the continent, the CEO of the African Development Agency, AUDA-NEPAD. Please welcome to the stage Ms. Nardos Bekele Thomas. Good afternoon, everybody. I think I was caught by surprise. Your Excellency, my dear sister, President Samia Suluhu Hassan, the United Republic of Tanzania, Your Excellency Macky Sall, President of the Republic of Senegal, Your Excellency Dr. William Samoei Ruto, President of the Republic of Kenya, Your Excellency General Evariste Ndayishimiye, Republic of Burundi, His Excellency Hussein Ali Mwinyi, President of Zanzibar, His Excellency my brother Haile Mariam Desalegn, former Prime Minister of Ethiopia and Chair of AJRF Partners Group, my dear brother also, the former President of the Republic of Tanzania, my dear brother, Mr. Kikwete, who did I finish? The honorable ministers present today, my dear sister, who's brought us together, who is the president of AGRA, my predecessor and my dear brother, His Excellency Dr. Ibrahim Hassan Mayake, His Excellency, the former president of Nigeria. I'm so sorry. Well, you know, I'm a Nigerian, so I should pay you respect, partly Nigerian. And all protocols observed. And my sister from the UN, I'm just looking around, and I guess if I've forgotten people, former Prime Minister of Benin, also a good friend, Lionel Zunsu. All other partners who are here, I see the Vice President of IFAD and other partners from BMGF and others. Please excuse me if I break protocol. It's just too much to recognize everybody, and you in all your capacities, you are all distinguished. All protocols observed. I'm truly honored to address you, Your Excellencies, on issues of food security, issues that are foremost on our development agenda as continent. Before I delve into the substantive issues, allow me to congratulate His Excellency, Her Excellency President Samia Suluhu Hassan for hosting us today to what seems to be a very successful summit. Congratulations, my dear sister. As always, the warmth and hospitality of the people of the United Republic of Tanzania is a source of pride and joy for all Africans. I would also like to congratulate His Excellency President William Ruto, who earlier this week hosted a highly successful first ever African Climate Summit in Nairobi. The Nairobi Declaration on Climate Change, agreed by heads of state at the just ended summit, offers a clear continental vision for tackling climate change while also pursuing our development goals. I would also like to congratulate His Excellency, the President of Senegal, His Excellency Macky Sall, for the food summit that was held last year in Dakar. Excellencies, distinguished guests, I should say that today, more than ever, there is a resounding message echoing from every corner of Africa.
and it is crystal clear. From our leaders, government officials, to our esteemed development partners, from the dynamic private sector to the tireless champions of civil society, and above all, our women, our youth, the heartbeat of our future, our voices unite as one. Africa is a nation rising against all odds. We are rewriting our narrative, one that has too often been overshadowed by the paradox of plenty, where abundance coexisted with deprivation. Today, we stand united, acknowledging that this narrative is changing. Africa is awakening to the realization that we possess not only the resources, but the resilience, the innovation, and indomitable willpower to overcome our challenges. We are and remain the architects of our destiny. Building, ladies and gentlemen, resilient and inclusive food system for our continent is the most pressing challenge of our generation. As we speak, more than 250 million Africans are hungry, with the world still emerging from the devastation of the COVID pandemic and the ongoing Ukraine-Russia war. Hunger and malnutrition on our continent is set to worsen in the coming years. A worsening climate crisis, alarming rates of land degradation, and persistent marginalization of a large majority of smallholder farmers, especially women and youth, are a dangerous cocktail of mutually reinforcing crises that are converging into a perfect storm that would further threaten our food security and livelihoods. Excellencies, I concur with the conveners of the summit on the need for a quantum leap if we are to overcome the challenge of food insecurity on the continent. The current food crisis is a wake-up call for the continent to take immediate action and steps to radically transform our food systems. It is a reminder of the urgent need to accelerate the implementation of the Comprehensive Agricultural Development Program, the CADP, our continental framework for agricultural transformation and agriculture-led growth strategy, which is, by the way, translated already into regional investment plans, and this has percolated to national investment plans. All this is to achieve ambitious targets on food and nutrition security as outlined in the Malabo Commitment. On the 31st of October this year, we will commemorate the Africa Day for Food and Nutrition Security in Lusaka, Zambia. This day shines a spotlight on nutrition-sensitive agriculture as the basis for producing safe and nutritious food. Nutrition-sensitive agriculture plus nutritionally rich foods and dietary diversity are at the heart of interventions to overcome malnutrition and micronutrient deficiencies. Current efforts to build adaptive capacity of production systems and natural ecosystems are nowhere near what is required to keep up with the pace of climate change. The quantum of both public and private investments required to build system-wide resilience of production systems, livelihoods, and infrastructure is at least tenfold the current levels. Equally critical is our efforts to reverse the current high rate of land degradation, which threatens the sustainability of our food systems. It takes hundreds of years for topsoil to form. We lose 24 billion tons of this fertile topsoil each year due to unsustainable land and soil management practices. Today, more than 75% of the continent's cultivated area is degraded. Restoring the health of degraded lands is critical for overall human development,
as land is a vital life support system for livelihoods and ecosystems. Healthy soils provide the foundation to raise the agricultural productivity, increase on-farm biodiversity, and reduce the pressure to expand agriculture into fragile natural ecosystems. There is well-established evidence showing that increased soil health improves water and nutrient use efficiency, leading to profitable farming and resilient production systems. The African Fertilizer and Soil Health Summit, planned for 5 to 6 November 2023, is a result of growing appreciation by African heads of state that our soils are the bedrock of our food systems. Building a resilient and inclusive food system hinges on our ability to reverse the high rates of land degradation and restoring the health of our soils. We expect far-reaching decisions to be taken at the summit to outline a roadmap for restoring the health of our soils. Excellencies, we are working with member states and other partners to adequately support farmers, especially the millions of smallholders who are the backbone of our food production on the continent. These farmers need sustained support to transition to modern and more resilient production systems and to connect better with markets to boost incomes. Equally critical is inclusive value chain development to open up opportunities for women and youth, including for processing and value addition, innovative financing to cater. Jasiri haachi asili yake na samaki hukunjwa angali mbichi. Sasa basi, Dage Built College kwa kutambua majukumu ya wazazi na pilika za maisha wameandaa kozi maalum na fupi ya mapishi ya vyakula mbalimbali, baking course, sambamba na mafunzo ya usafi binafsi kwa ajili ya mabinti wanaosubiri matokeo ya mtihani ngazi mbalimbali kuanzia darasa la 7 na baadaye kidato cha 4. Chuo kimesajiliwa na VETA kwa namba VET /PR /2012 /004. Mzazi, kwa kipindi hiki ambacho binti anasubiri matokeo ya darasa la 7 au baadaye kidato cha 4, mlete Dage Built College ajifunze majukumu muhimu ya upishi wa vyakula mbalimbali vya asili ya Kitanzania sambamba na usafi binafsi wa mwili na mazingira, yani personal hygiene. Nafasi za hostel pia zipo. Chuo kipo Dar es Salaam, Sinza Afrika Sana, karibu na soko la Afrika Sana. Kwa mawasiliano zaidi tupigie kupitia 0787413663 au 0743888181 na 0713413663. Dage Built College, kesho bora inaanza leo.